Шановні колеги, мені здається, у Сергія Володимировича Станкевича проблеми з мікрофоном. Та ні, все працює. Чути мене? Тепер добре. Дуже добре чути. Так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні 2 лютого 2024 року. Маємо 10 годин часу. Дозвольте розпочати засідання.
Відповідно до рішення вченої ради Сумського національного аграрного університету від 30 жовтня 2023 року, протокол номер 4 та наказу ректора номер 652 від 24.11.2023 року, у Сумському національному аграрному університеті утворено спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Цао Чжишань на тему «Біологічний контроль розповсюдження графолія молеста за допомогою імунологічних особливостей». На здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 аграрної науки і продовольства за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Склад ради. Голова ради Міщенко Юрій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, рецензент Дуденко Андрій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агротехнології та наукознавства Сумський національний аграрний університет. Деменко Віктор Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Кривенко Анна Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри захисту генетики і селекції рослин Одеського державного аграрного університету. Присутня. Станкевич Сергій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри зоології, ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин імені Литвинова, Державний біотехнологічний університет. Присутній. Отже, всі члени ради зареєстровані, є на місці. Так. На підставі картки присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради із 5 затверджених наказом ректора номер 652К від 24.11.2023 року. Кворум необхідний для засідання є, і ми маємо всі офіційні підстави для того, щоб розпочати наше засідання. Засідання спеціалізованої вченої ради оголошують відкритим. Сьогодні на порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, аспірантки кафедри захисту рослин імені Анатолія Кириловича Мішньова Сумського національного аграрного університету Цао Чжишань на тему «Біологічний контроль розповсюдження графолія молеста за допомогою імунологічних особливостей». За спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Роботу виконано в Сумському національному аграрному університеті. Наукові керівники: Власенко Володимир Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри захисту рослин імені Анатолія Кириловича Мішньова Сумський національний аграрний університет, і Бакуменко Оля Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин імені Анатолія Кириловича Мішньова Сумського національного аграрного університету. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи: заява щодо проведення атестації здобувача, копія першої сторінки паспорта громадянки Китайської Народної Республіки, копія диплома магістра, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідченої в встановленому порядку, академічна довідка про виконання відповідної освітньої наукової програми, висновок наукового керівника Власенка Володимира Анатолійовича і Бакуменко Олі Миколаївни, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, дисертація в друкованому та електронному наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчених у відповідному порядку. Всі документи відповідають встановленим вимогам, дисертація до захисту надається вперше. Хто за запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Всі за. Проти немає, утримались немає. Пропозиція приймається одноголосно. Дозвольте мені зачитати біографічні дані аспірантки. Цао Чжишань, 1988 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки. Має вищу освіту. В 2014 році закінчила магістратуру в Канадському сільськогосподарському університеті за спеціальністю сільське господарство. Наразі працює в Канадському університеті науки і технології та коледжі ресурсів і навколишнього середовища в Китаї. Навчалася в аспірантурі Сумського національного аграрного університету з 2019 року по 2023 рік. Тема та індивідуальний план наукової роботи здобувача Цао Чжишань були затверджені рішенням вченої ради Сумського національного аграрного університету 25.11.2019 року. Була проведена публічна презентація з апробації дисертації на кафедрі захисту рослин імені Анатолія Кириловича Мішньова, де роботу було рекомендовано до розгляду та захисту у радовій спеціалізованій раді. Здобувач Цао Чжишань виконала освітню наукову програму у 2020 році за спеціальністю 202 захист і карантин рослин та отримала академічну довідку номер 2023.
Наукові керівники Власенко Володимир Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор захисту рослин імені доцента Мішнєва Анатолія Кириловича Сумського НАУ, і Бакуменко Оля Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин Анатолія Кириловича Мішнєва Сумського НАУ. Основні результати і положення досліджень відображені в 10 наукових у 5 працях. У статтях мається на увазі. 4 статті видано в відповідних фахових виданнях України. 1 стаття віднесена до міжнародної бази Scopus. Мається 5 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях. Матеріали статей та тез відображають основні положення і висновки, наданої до захисту дисертаційної роботи. Наукові публікації відповідають вимогам пункту 8 порядку присудження ступеня доктора філософії, застосування разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Це постанова Кабміну України від 12 січня 2022 року за номером 44. Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України за номером 40 від 12.06.2017 року. Ствердження вимог до оформлення дисертації та порядку присудження ступеня доктора філософії, голосування рішення разової спеціалізованої вченої ради, закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Це постанова 2023 року за номером 44. Чи є запитання у членів спеціалізованої вченої ради? Будь ласка. Немає. Немає. Так, до здобувача, чи є питання? Немає. Так. І здобувачем погоджено, що захист дисертації буде проводитись на англійській мові. Present the main results of the research the work is given to graduate student Цао Чжишань. Please, Цао Чжишань. The report. Okay, could I have start? Okay. I will start. Good morning, dear teachers. My name is Czaо Chjishan. My major is plant protection and quarantine, and my supervisor is Vescanova Vladimir. The topic of my defense is biological control of graphene material distributions through immune characteristics. I will elaborate my research from these 4 aspects. Firstly, I will expand the research significance of this topic, as we know that graphene material is a key path of chain fruit worldwide. It was also known as oriental fruit mouse. It makes a big damage to apple chains, pear chains, and the stone fruit of peach, plum, and so on. The leaf of the first generation damages the shoot, tender shoot, and peach, and the second and third generation bore into the fruit and remain there through their feeding stage, make fruit rot and lost its edible value even draw down. So it is very hard to control this pest with traditional chemical methods due to the characteristics of hidden damage and the transfer of host hazard. Furthermore, this pest has developed the resistance to some of the broad-spectrum insecticide, and overuse of insecticide have caused severe harms to the environment. Therefore, more environmentally and non-toxic biology control methods are urgently needed to control this pest. Pure red banana is one of the most widely studied and used entomology fungi, which can infect and kill this pest as biology control agent, but its function is influenced by a variety of factors, including environmental factors and insect innate immunity against the fungi. First, we need to understand the innate immunity response of insect to entomology fungi.
Take the fruit fly, for example. Fungal invasion is initiated by the attachment and generation of a spore on the host cuticle and the formation of an apprecium. Fungi that succeed in breathing the cuticle induce a wide range of humoral and cellular response. Fungal infection is a complex process and involved in many immune-related genes. So a better understanding of fungal-induced immune response could provide strategies for the development of more efficient biopesticide for control of this pest. The technical route of this study is as follows. The research methodology and the results contains 4 aspects as follows. First section, laboratory evaluation of Bureau banana against the oriental fruit mouse. The main methods was as follows. Insect was rearing in the beaker with a fresh fuzzy apples and a spring paper inside for egg laying, and fed with 10% honey solution. Nanodate level was reared in the apple, and the late instar leaf were reared on the artificial diet, and all are reared at artificial climate chamber. Pure banana cultured on potato dextrose plate at 28 degrees centigrade, 95% humidity under complete darkness. The methods and statistical analysis are as follows. First is the immersion method, and the second is the feeding method. The detail of the methods are shown as follows. Mortality was observed every 24 hours for leaf and until all insects in the control had been purified. Statistical analysis were all performed using statistics software and graph-prime software. The calculation method is as follows. The main result was as follows. Figure 1 and Figure 2 are the correct mortality of cutillar infection and digestive tract infection on the molester infected by different concentration of Bureau banana, respectively. The results show that the leaf of the molester died fast when the spore concentration is 7^10 condyle per ml. The mortality of cutillar infection on this pest infected by Bureau banana is significantly higher than that of digestive tract infection. Figure 3 and Figure 4 are the weight of cutillar infection and digestive tract infection, respectively. The result indicates that the molester infected by Bureau banana through cutillar infection had better weight inhibition than that of digestive tract infection. Second section is a transcriptome analysis of molester. In response to entomology fungi, Bureau banana, the main method was as follows. The technical route was as follows. We focus on the different expressed genes analysis. The following results were obtained by transcriptome sequence. Row sequence reads have been submitted to NCBI sequence. All unit genes were annotated by blast against the 6 database, including NR, NT, Q, and so on. Using this approach, about 48,000 unit genes returned on above blast result. Based on sequence homology, all sequences can be categorized into 40 geotomes, including 23 biological processes, 5 cellular components, and 12 molecular functions. To gain details about the transcriptional change in the molester leaf infected with Bureau banana, the non-infected and the Bureau banana infected library were compared, and different expressed genes were identified. Parts of the putative immune-related unit genes identified is shown as part of the
The enriched pathway in KEGG is in tables. These pathways are always related in the energy metallurgy as immunity. We focus on the upregulated genes in molluscs infected by biana and with a special emphasis on the immune response related genes. Totally 14 genes related to immune response of this path induced by biana has been selected and quantified by real-time PCR methods, and 10 genes were significantly upregulated. The third section, molecular identification and analysis of immune-related genes. The methods was as follows. The individual siRNA synthesis technique for gene function analysis was as follows. The methods was as follows. Quantitative analysis and polyphenol oxidase RNA activity can calculate as follows. Sparse software and the Turkey t-test methods were used for analysis. The picture are the part of the instrument were used. The main result was that, firstly, the complete sequence of these 4 genes were obtained and submitted to NCBI gene bank. The underline signal indicated the single peptide sequence, and the double underline indicates the domain of these genes, and the start and stop point are indicated in boxes. Evolutional phylogenetic chain were contrasted with amino acid sequence of other insects. The results show that these genes have closer genetic relationships and homology with that of soybean powder border, respectively, and they form a branch with highest homology. The relative expression of these 4 genes in different developmental states and different tissues of the mollusc leaf were all expressed. And these 4 genes are higher at pure states, and the tissue highest expression is associated with immune function. In order to analyze expression change after fungal infection, we perform real-time PCR to analyze the transcript level reduced by different treatment of biana. The results show that infection of biana can induce the expression of these 2 genes. After 24 and 48 hours, the expression of these 2 genes were significant compared to the control group. In order to further verify the immune function of these genes in entomology fungi, we successfully knocked down the expression of these 4 genes by small interference RNA methods, and for serine protein inhibitor 2 interference is best at 24 hours when M2L mediate RNA. The leaf of molluscs were infected by 7th power of 10 container per ml of biana after 24 hours of gene silencing by RNA interference. The results show that the mortality rate of the treatment groups were significantly lower than that of control groups. The results show that this gene play an important role in the immune regulation of the mollusc leaf against the fungal infection. Meanwhile, polyphenol oxidase activities were significantly downregulated after beta-glucan recognition protein silencing, especially after 24 hours and 48 hours. The apophyte activity in homologous was significantly lower than that in control group. In order to further verify the role of these genes in the immune pathway in leaf of the mollusc, we examined its effect on two pathways related gene after 24 hours of gene silencing. The results show that the expression of this gene decreased after the interference of this gene. Fourth section, investigation on the occurrence and dynamic of the mollusc in peach orchard and evaluation on the control of 5 different biological control pesticides. The method was as follows.
According to the survey results in Xinjiang area, we can indicate that the overwintering leaf began to pupate in late March, and the pupal stage was 10 to 20 days. The occurrence period of adults of overwintering generation was from early April to early May. The investigation of the molecular on damage of peach shoot, the results show that this pest had borne into the peach shoot from April 18. Meanwhile, the harm of this pest reached to a peak from early May to early June. Therefore, middle May is the key time for controlling of this pest in Xinjiang area. The investigation on the damaged shoot of peach orchard with different peach chains variety and the results show that the damaged shoot rate by this pest in peach orchard was higher than that in nectarine orchard. The short damage is higher with planting density of 4 multiple 4 meters than that with 3 multiple 3 meters. This result indicated that this pest harm to peach shoot is greatly related to the variety and growth environment of peach chain. These are the pictures of damaged shoot of the peach chain and the investigate peach orchard. Finally, we conducted field tests on 5 commonly used biological pesticides in peach orchard. The results show that the 5 biological control agents all have a certain control effect on this pest. Among them, Spanthanorm suspension and methoxidase have better control effective, including that this 2 agents has good, quick, and persistent effect on the molecular. Finally, the main conclusion of this discussion were as follows. And all the results laid a foundation for the exploring of new biology control target of the molecular integrated pest management system and the enhancement of biourbana for effectively biology control. The profile of production are as follows. Firstly, the use of biourbana for field control needs to be taken at the end of leaf outbreak, and the appropriate concentration should be taken for cuticle at the concentration of biourbana is 7th power of 10 per ml to achieve better effect. Secondly, the exploring of immune target has a potential application value in the development of new pesticides to improve control effect of this biourbana, especially for springes. The research should strengthen to provide an effective way to better improve the biology control of this pest. Thirdly, in order to select the right time to take more effective measures for control of this pest, it's necessary to effectively grasp the regular of its occurrence and accurately grasp the regular of its occurrence. For the test of 5 original used by all pesticides, 6 grams per leaf Spanthanorm suspension should be preferred. List of the publication on the topic of the dissertation as follows. This is the appendix of the certifications. Thank you. Okay. The report is finished. Let's go on your meeting. Dear members of Concilium, are there any questions? Please ask them. Andrei Butenko, please ask. Thanks. One question. In this experiment about the selection of immune gens, why did you select these 4 gens screened for molecular identification and functional analysis? Okay, thank you for your question. According to the result of transcriptome experiment, we can see that the genes screened in our experiment are differently expressed after the molecular being infected by
Bioreban. At the same time, these 4 genes are involved in recognition and regulatory process in immune signal pathway. So we choose this 4 gene as target gene to study. That's all. Second question. About the insect reading, we note that you emphasize of the variety of plants and the different apples varieties have a great impact. Thank you for your question. This insect is difficult to rear in laboratory, and I need high humidity requirements for hatching. At the same time, the study of different apple varieties through related experiments has great impact on the acquisition of laboratory population. Studies have shown that food apples are more conducive to laboratory rearing. So we choose this kind of apples for rearing than this research. That's all. Okay. Are you satisfied with the answer? Yes, I'm satisfied. Okay, Victor Demonko, please, your questions. About the experiment of laboratory infection by Boveria bassi, does the lore growth deformity occur? Thank you for your question. In this study, mollusks infected by Bioreban through cutillar infection had higher character mortality and better weight inhibition that of digestive tract infection. But we haven't found any deformity in growth of leaf, but some leaves don't purify very well. That's all. In transcriptal experiments in the preliminary data screening analysis on your own or the company? Yes, thank you for your question. The original data is processed by sequencing company in the early stage, but the data screen and the processing in the later stage are all carried by ourselves. That is all. Yes, I am satisfied. Okay. Anna Krivenko, please, your questions. The construction of gene evolution treaty is based on amino acid sequence, but the confidence in some branches is low, indicating that the relationship is not relatable. Thank you for your question. Fulcrum spot rate is less than 60% may indicate that the branch is less reliable, but it does not mean that the branch is necessarily wrong. Phylogenetic chain is an expression of biological evolutionary relationships, and it is used to study the biology control, classification, and evolution. By constructing evolutionary relationship maps of various organisms. That is all. We found that about some genes you selected after gene interference. This was no significant difference in the larval mortality after infection with Bavaria bassiana. Does it mean that there are not conditions for targeted genes? Thank you for your question. For the results, we can see that the difference in mortality is not significant, but the mortality rate is still effectively improved after gene interference. Maybe we can use other methods to improve the interference efficiency. And it cannot be generalized that this gene do not have the condition to be used as targeted gene. That is all. Okay. Stankiewicz, please, your questions. Thank you. First question. How does the testing of field pesticide relate to the result of the previous study? Thank you for your question. Research on the immune process and targeting can better understand the mechanism of innate immunity of this pest.
The target gene cannot be only applied to bilirubin, but also can be applied to other biopesticides to improve their effection. However, the development of the pesticide of target gene need to be further studied. That is all. Okay. First question. Second question. Is there a regional difference in the occurrence of Grafolita molesta? Yes, thank you for your question. The annual occurrence of molestia depends on the local temperature conditions. The generation usually increase gradually from north to south in China data, so that 3 or 4 generations occur in northeast and most of North China and northwest China every year. 4 to 5 generations occur in Shandong every year. In south, 6 to 7 generation can be occurred in year. It is a periodic that under the condition of global warming, the occurrence trend of this past is increasing and the occurrence area is further expanding to the north. That is all. Thank you. Third question. Which genus are used as test target genus in the new pesticides currently being developed? Thank you for your question. According to the result of this research, we can see that serine protein inhibitor 2 have the best effective and targeted protection to be used as target gene for the further development of new pesticide. However, this specific development needs to be further studied. That's all. Okay, thank you. I want to ask our questions. The data different genus by transcriptome sequencing is partial. How many differential genus are screened in total, in addition to immune-related genus? Are there any other genus with significant difference? Thank you for your question. Totally 1,755 different expressed genes were obtained, with 965 upregulated and 790 downregulated genes. There are many other different genes present that needed to be further studied. That's all. Okay, thank you. What is the specific time selected for larvae of different periods in genome spatiotemporal identifications? What are the biological and technical replications quantitatively expressed in different periods and different tissues? Thank you for your question. The samples of RNA were extracted at different development stages, first to 5th in star leaf and the pupa, and the adult and sample of different tissue were extracted from the leaf at the second day after 5th in star leaf, including hemocyte, fat body, epidermis, and midgut, 3 biological replications and technical replications. That's all. Okay, thank you. No more questions? No more. Thanks. Let me emphasize engagement with the content of the conclusion about the scientific novelty, theoretical and practical significance of the results of the thesis. Актуальність теми. Дисертація Цао Чжишань присвячена актуальній темі вирішенню важливого наукового і практичного питання щодо біологічного контролю розповсюдження графоліти молеста за допомогою імунологічних особливостей. Графоліта молеста, східна плодожерка, є основним шкідником плодових дерев у всьому світі. Її важко контролювати традиційними хімічними методами, оскільки личинки прогризають внутрішню частину плоду або плодоніжки. Баварія бесіана – один з найбільш вивчених і застосованих ентомопатогенних грибів, здатних інфікувати і знищувати східну плодожерка в якості біологічного агента контролю її чисельності. В цьому дослідженні завдяки вивченню молекулярного механізму
Баварія Басіляна та молекулярного дослідження генів, пов'язаних з імунітетом, вдалося закласти основу для вивчення нових мішеней біологічного контролю графоліти молеста в системі IBM та вдосконалити Баварія Басікана для підвищення ефективності використання біологічного захисту. Дисертація виконувалась в межах наукового плану дослідницької роботи з комплексним управлінням шкідливими організмами в Хенанському інституті науки і технологій. Окрім того, відповідно до тематичних планів, науково-дослідних робіт Сумського національного аграрного університету у рамках теми фітосанітарний моніторинг та регулювання шкідливих організмів у сільському господарстві з відповідним номером реєстрації. Також підтримано проєктом ключових науково-технологічних досліджень в провінції Хенань, і також має новий номер реєстрації, а також проєктом інноваційних навчальних баз після дипломної освіти провінції Хенань у 2021 році. Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої наукової проблеми щодо розробки біологічного захисту та імунного геномного рівня сільськогосподарських культур від графоліта молеста та підвищення ефективності біологічного контролю шкідника. Вперше проведено скринінг оптимальної концентрації інфекції в лабораторних умовах, проведено транскриптомічний аналіз личинок графоліти молеста після зараження бовелікою басіана. Встановлено повну послідовність генів, пов'язаних з імунітетом. Вперше їх ідентифіковано та охарактеризовано. В умовах польових досліджень визначена ефективність різних біологічних пестицидів, які забезпечують прикладну цінність для польового контролю графоліти молеста. Удосконалено схему контролю графоліти молеста з використанням Баварії Басіани. Виділено імунні гени графоліти молеста, що забезпечило підвищення ефективності біологічного контролю. Отримані результати дозволяють удосконалити метод біологічного контролю графоліти молеста, а дослідження імунних генів відіграють важливу роль у подальшій розробці інших більш ефективних біопестицидів. Визначити особливу роль різних імунних генів у біологічному контролі графоліти молеста. При цьому ефект геномного сайлесингу був ефективно покращений за допомогою методу опосередкованих наночасток, а рівень смертності личинок значно підвищується після зараження Баварією Барсіканом. Ці дослідження мають потенційну прикладну цінність. Застосування цього гена отримало сертифікат впровадження, що висвітлено у додатках роботи. Основні результати досліджень оприлюднено та обговорено на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження доктора біологічних наук професора Литвинова у 2021 році, на міжнародних науково-практичних конференціях Гончарівські читання 2020, 2021 та 2022 років. Основні положення, результати досліджень та висновки роботи протягом 2020-2023 років доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету. Результати досліджень розкривають основні моменти імунного механізму між ентомопатогенними грибами та шкідниками, а також вказують на ефективність контролю ентомопатогенних грибів проти графіти молеста, що сприятиме розвитку біологічного захисту плодових насаджень. Крім того, здобувачем досліджено гени, які знижують резистентність шкідників з метою пошуку більш активних генів мішень, які також будуть застосовані для розробки інших агентів біологічного контролю та покращення їхнього контрольного ефекту. Отримані результати є вагомим внеском у розвиток біологічного контролю шкідників садів. Був проведений аналіз звіту, перевірки на плагіат та наявність текстових запозичень програмою «Умічек». Рецензенти дійшли висновку, що дисертаційна робота Цао Чжишань на тему біологічний контроль розповсюдження графоліта молеста за допомогою імунологічних особливостей є результатом самостійних досліджень здобувача і не містить елементів плагіату та запозичень. Згідно постанови Кабінету міністрів від 12.01.2022 року номер 44 пункт 9. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів мають посилання на відповідне джерело. За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць, з них 5 статей, в тому числі одна у виданні поредакційному в базі Скобус і 4 статті у фахових виданнях за кордоном. 5 тез доповідей на міжнародних конференціях. Дисертаційна робота Цао Чжишань «Біологічний контроль розповсюдження графоліта молеста» за допомогою імунологічних особливостей подано за захисту спеціалізованої раді на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20, аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. За своєю актуальністю науково-теоретичним рівнем
основними результатами, обґрунтованістю, основними положеннями і результатами, опублікованими у фахових виданнях, новизною та практичним значенням, відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації та постанові Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабміну номер 341 від 21.03.2022 року. Технічне оформлення дисертаційної роботи відповідає загальноприйнятим вимогам, а за змістом спеціальності 202 захист, карантин, послуг. According to the procedure, we proceed to the consideration of Цао Чжишань dissertation. Dear members of Special Academic Council, given the matter law in Ukraine, I propose not to read the entire review's response, but to focus on the discussion points and comments of the dissertation. I invite the reviews to speak. Andrei Butenko, official reviews speaker, please. Discussion clauses, comments, and wishes regulating the content. Also, entomopathogenic fungi has been used in Ukraine as well as in China and other countries around the world. This study gives us a profound understanding in the immune mechanism of insects against entomopathogenic fungi. It provides a new way to improve the biological control effect of entomogenous fungi by used in the immune mechanism of a small food worm and develop new pesticide target games. Also, Ukraine has made some agreements in the biological control of Grapholitta molesta. There is relatively little research on the target gains. Therefore, Ukraine should strengthen the research on the immune molecular mechanism and target gains of insects. In addition, the research can provide new ideas for the biological control of insects and the integral management of agricultural pests. There are a few points worth discussion regarding the content of the dissertation. One, some values and formation need to be polished. Two, gain names in italics need to be checked in full text. Three, research methods are formed in the general way. It is described to indicate the use scientific research methods and to note exactly which phenomenal and parameters were studied by each other methods. To justify the choice of methods that ensure the reliability of the obtained results and conclusions. For explain all chromes such as 1, 2, 3, 4, 5, such as in figure 25. 5. What is the difference in the number of asterisks, such as in fig 27, 28? 6. The proposals for production are to optimize it would be described to disclose them in more detail. General conclusion. The dissertation work of Цао Чжишань in intelligent biological control of distribution Grapholitta molesta through immunological filter, which was submitted to for the defense to the specialized academic council to obtain the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge, 20 agricultural science and food,
in the specialty 202 plant protection and quarantine in terms of its relevant scientific and theoretical level. A main result of validity, main provision and results published in professional publications and novelty of the setting and practical significance meet the requirement of the Order of Ministry of Education and Science of Ukraine, number 40, dated January 12, 2070, on approval of requirements for registration dissertation and the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine, dated January 12, 2022, number 44, on approval of the procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of the one-time specialization academic council of the Higher Education Institute, scientific institution of the awarding the degree of Doctor of Philosophy, which amendments made according to the resolution of the Cabinet of Ministers number 341, date 3/21/2022, the PhD candidate Czao Chjishan deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 202 plant protection and quarantine. Czao Chjishan, you are given the opportunity to respond to comments what have been posted in the review and read it, please. I'm grateful to my reviewer for the thorough analysis of my work and the comment and suggestion which were made. This question you propose are very good. As the language errors and formatting problem, I will carefully check and correct the full text later. For comment 4, my answer is as follows. The number of 1 to 5 in figure 25 means that first in star leaf to fifth in star leaf, and pure PU means pure. For comment 5, my answer is as follows. The difference of heuristics, so in figure 27 to 28, the number of the asterisks represent the significance of difference between the two groups of data. One asterisk means that significance P is less than 0.05. 2 asterisks mean that significance is less than 0.01, and 3 asterisks means that significance is less than 0.001. That's all. Thank you for your question. Okay. And invite the next official reviews, Victor Demenko, please. Remarks for the thesis content. Positively evaluating the work, it is necessary to point out the presence of certain discussion points province that require additional arguments and comments of a technical nature. One, since one does not contain an analysis of the actual state of Republika Moldova biological control indicates of Ukraine and China, nor a comparative analysis. 2. Please check the Latin in the dissertation carefully. Note species and genus in Latin need to be italicized. 3. All acronym must be defined upon first uses separately in the abstract and in the body of the manuscript. 4. Research methods are formed in a general way. It is designed to indicate the use scientific research methods and to note exactly this phenomena and
parameters were stated by each of the methods to justify the choice of methods that all ensure the reliability of the obtained results and conclusions. The research is replied on incorrect on inaccurate statement and contains many other errors that are not material. 6. It would be advised to make the recommendation for production more detailed, as they reflect the prospect of using the results obtained in the future work of the author and other scholars. These remarks do not diminish the scientific value of the dissertation, and some of them only reflect the review's scientific position, which can also serve as a reason for discussion. General control. A Czao Chjishan research, which is presented for obtaining a Doctor of Philosophy, is the independent study containing scientific based results in the field of 202 plant protection and quarantine. In terms of content and formal features, the dissertation meets the requirement for the design of dissertations. The procedure of awarded the degree of Doctor of Philosophy approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated the 12th of January 2022, which cancelled the previous orders of the Ministry of Education and Culture of Ukraine dated the 12th of January 2017, number 40, and Ministry of Education and Culture of Ukraine dated 31st of May 2019, number 759 with changes and addition. Czao Chjishan, you are given the opportunity to respond to comments what have been posted in the review. Victor Demenko, please. I'm grateful to my reviewers for the thorough analysis of my work and the comment and suggestion which were made. This question you proposed are very good and interesting. I will review the full text carefully and revise errors you mentioned. I also will further revise the dissertation and add the detailed research method and conclusion. For comments one, my answer is as follows. As we know that Ukraine is affected by the warm and humid air currents of the Atlantic Ocean, and most of the country has a temperature continental climate. However, China located in the eastern part of Europe and the western located western coast of the Pacific Ocean, and the climate has unique characteristics. The monsoon climate is upwest. The prevailing wind direction has a significant change in winter and summer. That is all. Thank you for your question. Okay. Victor, are you satisfied with the answer? Yes, I am satisfied. I invite unprofessional opponent to speak. Anna Krivenko, please. Discussion closed and the remark to the dissertation. Positively evolution Czao Chjishan dissertation work is important scientific, theoretical, and practical significance
novelty and relevance of research is appropriate to make the following remarks and wishes. First, given that the work was carried out within the framework of international cooperation between Sumy National Agrarian University and Henan University of Science and Technology. The paper should have paid attention to the cooperation of weather and climate conditions in Ukraine and China. It's the relevance of the issue of adapting the biological characteristic of Rapolita molesta development and production poses to the phenomenon under study for these two countries. Second, in section 2, it was necessary to describe the methods of field research in more detail. It would be desirable to indicate the technology method of growing. The crops in experiments, namely planning of experiments, phonological observation, accounting and evolution, harvesting according to generally accepted methods, describes the science of plot relationship. Third, some the data presented in figure 8, page 18, figure 7, page 79, figure 10, page 82. Figure 13, page 95. Figure 23, page 108. Should have been presented from a table. Fourth, is the conclusion. It was necessary to delete the content of paragraph 5 to a great extent. Fifth, compared with traditional biological control methods, the application of target immune genes that has the advantage of specific binding science and high efficiency. The research work is of great scientific of differing the biological pesticides and better control of the Rapolita molesta. The author should check the action mechanism of immune genes and screen the optimal target genes. Sixth, the work was carried out with intensive use of mathematical statistics methods and in particular molecular conclusions, analysis of variants. However, the results of the calculations should have been presented in more detail from the appendix. Seventh, the work contains some grammatical errors and shortcomings related to the formatting. The work, for example, incorrect abbreviation. The remark do not diminish the scientific value of the dissertation. The sum of them only reflects the review's scientific position, which can also serve as a reason for discussion. General conclusion. Dissertation work of Цао Чжишань on the topic biological control of distribution Rapolita molesta through immunological features, which was submitted for difference to the specialized academic council
for obtain the degree of Doctor of Philosophy. In the field of knowledge 20 agriculture, science and food, which is specialty 202 plant protection and quarantine of agricultural production according to its relevant scientific and theoretical level. The main results of validity main provisions and the results published and professional publications. The novelty of the formulation and the practical significance meet the relevant requirements of the order of the Ministry of Education and Culture of Ukraine, number 40 of General 12, 2017, on approval requirements for the preparation of the dissertation. The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 12, 2022, number 44, on approval of process and awarding a degree Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of the one-time specialized academic council of the institution of higher education, scientific institution on awarding the degree of Doctor of Philosophy, which change introduced in accordance with the resolution of Cabinet of Ministers number 341, date 21 May 22. Based on the mentioned above, I believe that the author of the dissertation, Cao Chjishan, deserves to the awarding the scientific degree of Doctor of Philosophy in the specialty of 202 plant protection and quarantine of the field of knowledge 20 agricultural science and food. Okay, Cao Chjishan, you are given the opportunity to respond to comments what have been posted. Opponent, please. I'm grateful to my reviewer for the thorough analysis of my work and the comment sections which were made. The questions you proposed are very good. As for the grammatical error in dissertation, I will check them carefully and make further correction. I will check the revised others carefully, follow your suggestion. At the same time, I will specially analyze the comparison between the weather in Ukraine and in China, and make reasonable suggestions on the prevention and control measures and the implementation of specific problem. For comment 5, my answer is as follows. The 5 biological control agents all had adverse effect on growth of pea gene, and the 5 biological control agents have all certain control effect on the molecular, but among them, 60% grammar per liter spanarum suspension 2000 times the liquid has better control effective with 86.4% on day 7 and the treatment groups. At the same time, I will supplement the result of this part in more detail. That's all. Thank you for your question. Okay, thank you. Are you satisfied with the questions? Yes, I am satisfied. Okay, thank you. I invite an official opponent to speak. Захист, please. Захист, microphone, please. Так, я готовий, дякую. There are a few points for discussion regarding the content of the dissertation. 1. Clause 2.2.8 for real-time PCR showed at the repetition time of sample and one-way ANOVA method. 2. Table 3, treatment group text orientation need to be changed to landscape. 3. Research methods are formatted in a general way
it is desirable to indicate the used scientific research method and to note exactly which phenomena and parameters were studied by each of the methods. To justify the choice of method that ensure the reliability of the obtained result of conclusion. 4. What was the criterion for the selection biological product for research? It will be desirable to summarize this point. 5. There are typographical and scientific and stylistic errors in the text. The above comments and suggestions are debatable and don't diminish the scientific and practical value of the work, its relevance and practical significance. I hope that the wishes expressed will contribute to the further scientific growth and improvement of the dissertation. General conclusion. The dissertation work of Cao Chjishang, entitled Biological Control of Distribution Grapholitta molesta through Immunological Features, which was submitted for defense to the Specialized Academic Council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 20 Agriculture Science and Food. In the specialty 202 Plant Protection currently, in terms of its relevance, scientific and theoretical level, mine result of quality, mine provision, and result published in professional publication, and novelty of the setting of practical significance meets the requirements of the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, number 13, dated January 12, 2017, on approval of requirements for registration dissertation. And the decree of Cabinet of Ministry of Ukraine, dated January 12, 2022, number 34, on approval of the producer for awarding the degree of Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of the one-time Specialized Academic Council of the Higher Education Institution, Scientific Institution, on awarding the degree of Doctor of Philosophy with amendments made according to the resolution of the Cabinet of Ministry number 341, dated 21 March 2022. The PhD candidate Cao Chjishang served to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 202 Plant Protection and Quarantine Center. Cao Chjishang, you are given the opportunity to respond to comments what have been posted opponent. I'm grateful to my reviewer for the thorough analysis of my work and the comments and sections which were made. The question you proposed were good and interesting. I will further check the full dissertation and correct the errors you mentioned. For comment 1, my answer is as follows. As for real-time PCR, I will add the number of samples repeated and one-way ADNOVA according to the question you suggested, as all of them were 3 biological and technical repeat. For comment 4, my answer is that the biological product we use most were imported, meets the international standard for biological products, and have a high safety and effectiveness, meets the requirement of World Health Organization and technique specification for drug registration. That is all. Thank you for your question. Okay. Stankevich, are you satisfied with the answer? Yes, thank you. Okay. According to the rules of work of the Specialized Academic Council, we proceed to the discussion of the thesis of Cao Chjishang. I emphasize what all present members of the Academic Council have the right to take part in the discussion. Therefore, I ask who wants to speak about this work. Anna, please. Discussion here. Anna Kremenko, please, your discussion. We had a presentation of Cao Chjishang dissertation,
and the work himself made a very positive impression. The work is common and nature and methodological level of execution. I believe that it fully means the relevance for such work. The supervisor of the work, Professor Volodymyr Vasilenko, and associate Professor Olga Bakumenko, have reason to be proud their postgraduate and scientific level of work. The work meets all the requirements for dissertation, and I believe that it has fulfilled this task. And I feel supported by my work. The awarding of the degree of candidate of agriculture and doctor of philosophy in the specialty 202 plant protection and quarantine to Cao Chjishan. I would like to reach Cao Chjishan very success her future scientific. Okay, thank you. Take Valerie, please. The oriental fruit moss Graphiola molesta is a key quest of three fruits worldwide. The large pit of the shoots and fruits of the stone and corn plants, and have been the most hedonistic insect pest. Got certain fruit quality. Causing great economic losses in many fruit-growing regions. However, it is difficult to control this pest with traditional chemical control methods because of the laborious habits of the fruits of insects. So, has developed resistance to some of broad spectrum insects such as carbonate and ferment, and the always of increases has comes to the environmental. Meanwhile, with the increasing demand for food security and awareness of environmental protection, biological control method to this pest has attracted more and more people's attentions. Beverage is one of the most widely studied and used entomopathogenic fungi, which can also infect and kill the as biological control against the entomopathogenic fungi, which wide range they are harmless to the environment and human animal. Using has many advantages and has been in important part in the local control of the dissertation of this related to addressing the problem of control by studying the immune response of insect and fungi and immune against and what forward NU target gain must to improve the biological control defenses for Graphiola molesta. Tools laboratory ecological tests, tests, the combination of various molecular methods and field tests. The effective target against and effective method for biological control of Graphiola molesta were purposed, which laid the foundations for better biological control.
This is of great importance for controlling the pest of molester worldwide, especially for improving the food yield of around the world. I wish you, Czao Chjishan, success in your future research activities. I join the successes and conclusions. My respected opponents vote the work deserves high praise. I will vote to vote Czao Chjishan, the degree of candidate of agricultural science in the specialty 202 plant protection and Okay. Victor Devenko, say a few words, please. Dear Chairman, dear members of the Dissertation Council, we heard the report of voluminous dissertation, and the work itself made a very positive impression. The work is complex in nature and methodological level of execution. I believe that she fully meets the requirements for such a work. First of all, I would like to agree with the conclusion of the official opponents that we have heard here. Indeed, the work corresponds to the specialty, meets the tasks that were set, and the conclusions are significant enough that they can be used in practice. I believe that the work is relevant and has scientific knowledge, and I will support with my vote the award of the degree of candidate of agricultural sciences in the specialty 202 plant protection and guarantee to Czao Chjishan. I would like to wish her every success in her future scientific work. Okay, thank you, Dragan. Please say a few words. Thank you. The Agriphyllomolester oriental fruit moth has become one of the most destructive pests of rhizoceros fruit droughts temperate region of the world. The larva not only harm the ardent shoot of fruit tree, but also damage the fruit, causing a great loss of economy. Due to the concealment of its larvae, it is difficult to control, and traditional chemical control methods are really effective. In this dissertation, the selection of infection mode and infection concentration of Bavaria bassiana were studied through laboratory experiment. In this dissertation, through the study of the molecular mechanism of Bavaria bassiana and the molecular study of immune-related genes, as a result laid a foundation for the exploration of new biological control target of Agriphyllum molesta IPN system, and the enhancement of Bavaria bassiana for effective biological control. Finally, the target immune were analyzed and functionally identified by a variety of molecular biological methods, and the target genes were silenced successfully by RNA interference technology. Nanotechnology mediated RNA interference efficiency was significantly improved. The result showed that the mortality rate of larvae infected with Bavaria bassiana was significantly higher than that of the control group after immune target gene interference. In addition, the better biopesticides were selected by field determination of 5 commonly used biopesticides. Therefore, the research direction
of Цао Чжишань. Thesis provides reliable data support for improving the biological control effect of Bavaria bassiana and provides a new idea for developing new target pesticides, which has important significance in the biological control and comprehensive management of Grapholita molesta. In conclusion, it should be noted that the work meets the established requirements in the performance at a high methodological and scientific level, and its author deserves to be awarded the degree of candidate of agriculture science, doctor of philosophy in the specialty 202, plant protection and quarantine. Thank you for your attention. Okay, thank you. I will also say a few words. I know Цао Чжишань because of her published research. In general, clear what the work performed is relevant and has scientific knowledge. It is especially important what there is a statistical significance, what not only a person has conducted research, but also has to implement the results to research both in the education process and in production. I join the reports of opponents, interviewers, and blog what Цао Чжишань deserves to be awarded the degree of candidate of agriculture science, doctor of philosophy in the specialty 202, plant protection and I'd like to speak as scientific supervision, Professor Vlasenko Volodymyr. Vlasenko, please. Шановний голово та члени Ради захисту дисертаційної роботи Цао Чжишань. У цілому здобувачка проявила дисциплінованість, активність, зростання професіоналізму при виконанні експериментальних досліджень. Освітня наукова програма нею виконана у повному обсязі і зауваження відсутні. Здобувачка повністю виконала план наукової роботи, а саме обґрунтовано вибір теми дослідження, сформульовано її актуальність, мету і завдання. Відповідно до цього проведено комплекс експериментальних досліджень як на базі Сумського національного аграрного університету частково, а загалом на базі Хенанського інституту науки і технології. Це роботи проводені з систематичними планами і відповідають встановленим нормам. Нею здійснено збір первинних даних, їх статистичну обробку та узагальнення цих результатів. За період виконання роботи здобувачка набула практичних умінь і навичок щодо особливостей проведення обліків, спостережень у польових та лабораторних умовах, опанувала методики, методології, технології та організацію науково-дослідної роботи. Важливо зазначити високий рівень інструментарію, яким володіла аспірантка, і використала його у своїх дослідженнях. При виконанні дослідження дисертантка проявила себе як вдумливий, ретельний, добросовісний експериментатор. Значні загальнобіологічні знання здобувачки за темою дисертації базуються на опрацюванні неї численних джерел наукової літератури. Їй притаманне вміння проводити правильно загальноекспериментальних даних. Отже, Цао Чжишань володіє методологією наукового експерименту, має необхідні наукові знання та ерудицію. Актуальність, мета та завдання дисертаційної роботи Цао Чжишань спрямовані на вивчення молекулярно-генетичних основ, теоретичне обґрунтування і практичне вирішення важливого наукового питання щодо біологічного контролю розповсюдження Графоліта молеста за допомогою імунологічних особливостей та використання ентомопатогенного гриба Баварія басіана. Це було зроблено для досягнення оптимального рівня захисту рослин від шкідника. Наукова новизна одержаних результатів включає, уперше, здійснено відкриття, ідентифіковано та характеризовано повну послідовність 4 генів Графоліта молеста, пов'язаних з імунітетом. Перше, виконано транскриптономічний аналіз личинок Графоліта молеста після зараження Баварія басіана та проведено скринінг оптимальної концентрації інфекції в лабораторних умовах. Удосконалено схему контролю Графоліта молеста з використанням Баварія басіана.
подальшого розвитку набуло питання ефективності різних біологічних пестицидів, які забезпечують прикладну цінність для польового контролю графоліта малеста. Повнота опублікованих результатів дисертації Цао Чжишань досягнута в 10 наукових працях, з них 4 статті видано в провідних наукових фахових виданнях України і 1 віднесена до міжнародної бази даних Scopus і Web of Science. Дисертаційна робота здобувачки була перевірена на наявність академічного плагіату за допомогою спеціальної ліцензійної комп'ютерної програми. Запозичення, що були виявлені в роботі, законні та не є плагіатом. Відповідність дисертації Цао Чжишань є повною щодо встановлених вимог. Таким чином, Цао Чжишань заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 200 захист і карантин рослин, галузі знань 20 аграрні науки та продовольства. І ми вважаємо, Цао Чжишань буде гідно нести звання вченого. Це спільна думка керівників моєї і Бакуменко Ольги Миколаївни. Дякую. Thank you. Дякую. If there are no objections, I suggest ending the discussion. Нами було попередньо розроблено проект рішення спеціалізованої вченої ради. Дозвольте його зачитати. Спеціалізована вчена рада Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України міста Суми прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 20 аграрні науки і продовольства на підставі прилюдного захисту дисертації біологічний контроль розповсюдження графоліта малеста за допомогою імунологічних особливостей. За спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Чжао Чжишань, 1988 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки, має вищу освіту. У 2014 році закінчила магістратуру в Канадському сільськогосподарському університеті за спеціальністю сільського господарства. Наразі працює в Канадському університеті науки і технологій, коледжі ресурсів і навколишнього середовища. Аспірантуру закінчила у 2023 році в Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України місто Суми. Дисертацію також виконано у Сумському національному аграрному університеті місто Суми. Наукові керівники Власенко Володимир Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри захисту рослин імені доцента Мішньова Анатолія Кириловича Сумського НАУ. І Бакуменко Ольга Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин імені Анатолія Кириловича Мішньова Сумського НАУ. Здобувач має 10 наукових публікацій за темою дисертації, з них 4 статті у наукових виданнях України, 1 стаття у міжнародній базі Scopus та 5 інших публікацій. Переходимо до процедури голосування. Прошу членів спеціалізованої вченої ради проголосувати і озвучити своє рішення щодо присудження Чжао Чжишань ступеня доктора філософії за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Андрій Гуденко. За присудження Цао Чжишань ступеня доктора філософії за спеціальності 202 захист і карантин рослин. Давайте сходимо. За чи проти? Так, Віктор Дерухо. За присудження Цао Чжишань ступеня доктора філософії за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Сергій Станкевич. Ви за, проти? За присудження. Дякую. Анна Кривенко. За, проти? За присудження Цао Чжишань ступеня доктора філософії за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Так, я як голова ради також приєднуюсь за присудження. Так, на підставі присудженого голосування спеціалізована вчена рада присуджує Чжао Чжишань ступінь доктора філософії з галузі знань 20 аграрні науки і продовольства за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Чи є зауваження щодо рішення спеціалізованої вченої ради? Шановні члени ради? Немає. Отже, доводьте привітати Чжао Чжишань з успішним захистом дисертації. Чжао Чжишань, congratulations on your dissertation defense. Please, two words, Чжао Чжишань. You can tell some words about your study. Okay. Sorry. Okay. I wish to express my sincere appreciation to all those who have offered me invaluable help during my undergraduate study at Sumy National Agrarian University and Henan Institute of Science and Technology. First, I would like to express my heartfelt gratitude to my tutor, Professor Vasconova Vladimir and Bacmenko, for their constant encouragement and guidance. Second, I would give my heart thanks to all the faculty members of Sumy National Agrarian University for their patient
instructions and their precious suggestions for my study here. Lastly, my thanks would go to my beloved family and friends for their loving conditions of great confidence in me through these years. Now, I would like to extend my thanks to all the professors and staff who participate in my thesis defense. That's all. Thank you very much. Чао Чжишань, thank you. Так, шановні присутні, чи є зауваження до ведення нашої ради? Немає. Добре. На цьому засідання вченої ради вважаю закритим. Дякую всім за роботу, всім мирного неба, всього найкращого.